Hello everybody, my name is Mr. Kelvin from Educare Tanzania. Welcome again into our lecture session, and today we are going to look Physics Form 3, and topic to be discussed today is light. Most of them or some of them we call it light part 2 because we started a light tukiwa form 1, tukaangalia light kule katika kidato cha kwanza, na katika kidato cha tatu pia tutaangalia light, lakini katika light tutaangalia reflection of light from a curved mirror. Na tunasema kwamba subtopic ambazo tutadiscuss ya kwanza ndio hiyo tuliyosema kwamba reflection of light from a curved mirror, kwamba katika curved mirror kunatokea vipi reflection of light. Lakini pia refraction of light, tutaangalia refraction of light iko kwa namna gani, but also refraction of light by rectangular prism. Tutaangalia how the rectangular prism refraction of light inavyotokea but also refraction of light by triangular prism. Kuna rectangular na triangular prism, but tutaangalia pia kitu kinaitwa colors of light. Tutaangalia colors of light, but also refraction of light by lens, kwamba katika lens refraction of light inatokea kwa namna gani. Okay, tunaendelea na subtopic yetu ya kwanza ambapo tulishaangalia baadhi ya terms on how we can distinguish, kwamba tunaweza tukatofautisha vipi mtu akisema convex au concave mirror anamaanisha nini, au unaweza ukatofautisha vipi convex mirror na concave mirror. Tukaelezea terms ambazo zinapatikana katika hii topic, na baadhi tuliangalia katika what is principal axis, tuliangalia principal axis ni nini, lakini what is pole. Katika curved mirror kuna poles, what is it, lakini kuna principal focus, tuliangalia pia principal focus. Lakini sio hicho tu, tuliangalia radius of curvature, radius of curvature katika curved mirror, na tukaangalia kuhusiana na focal length as applied katika curved mirror. And katika kipindi kilichopita tulijifunza on how we can locate the image formed by a curved mirror, na katika kulocate hii image kuna sheria tulijifunza au rules za kufollow kipindi unataka ku draw a ray diagram, na tukaangalia procedures ni kwa namna gani unaweza ku draw a ray diagram. So tutaendelea katika kipindi cha leo kuangalia image formed katika hizi curved mirror. Tutaangalia katika convex mirror na katika concave mirror. So by starting, look image formed by concave mirror. Na kama unakumbuka tulisema concave mirror ni aina ya mirror ambayo imekuwa curved outward, that is concave mirror. Sometimes tunaita converging mirror. Kazi yake ni kukusanya miale ya mwanga compared to convex ambao ni diverging mirror. So as we say image formed by concave mirror, tunaangalia sasa image formed in a concave mirror inakuwa namna gani. We say that the following are the characteristic of image formed in a concave mirror, kwamba image inayotokea katika concave mirror, image inayotokea katika concave mirror inakuwa na sifa zipi, au what are the characteristics, what are the properties, what are the features of the image formed katika concave mirror. We say that object at infinity, far, very far, kwamba endapo sasa tukiwa tunaangalia hizi characteristic of the image formed, lazima tuangalie na position ya ile object ipo katika position ipi. Endapo uta place object yako katika infinity, object at infinity itakuwa na sifa zipi? We say that the image is formed at the focal point.
F. Tulisema kuna focal point, so the image is formed at the focal point F of the mirror. So unapoweka object yako katika infinity, ukidraw diagram yako vizuri, image yako itabe formed katika focal point of the mirror. It is inverted, diminished and real. Tulisema kwamba katika position tuliangalia what is inverted image, what is diminished image and what is real image. Tukasema kwamba real image inatokea on the same side na object ilipo, lakini ile visual image inatokea katika opposite side. Inverted tukasema kwamba inakuwa upside down, lakini diminished means imekuwa ndogo compare na object. So object ikiwa katika infinity, sifa yake ya kwanza ni inverted image, yani image itakayotokea ni inverted image. Sifa ya pili, image formed inakuwa ni diminished, inakuwa ni ndogo compare na ile ambayo tunasema ni object, inakuwa diminished. Na kitu kingine, the image formed it is real because it is formed on the same side na object ilipo, not on the opposite side. Na tunasema image inakuwa formed katika focal point. Tuangalie kwa mchoro inapokuwa kwamba hapa na object yangu, nimedraw a ray diagram like this, kwamba hapa object yangu inatoka katika infinity. Katika infinity kuna kuwepo na rays, then inakuwa reflected kwa kupitia focal point. As you know, hapa kuna kuwepo na focal length, lazima iwepo hapa. Focal length ni distance ambayo unaweza kuipata au kutake distance kutoka hapa mpaka hapa, we call it a focal length. So hapa ndo image inapotokea katika focal point, na tulisema kutoka C mpaka katika hii ni concave mirror, tunasema hii ni radius of curvature, but this is a focal point. So kwa hivyo ndivyo jinsi inavyotokea katika object which is being placed at infinity. Tuangalie object at the center of the curvature, kwamba endapo sasa nimeweka object yangu katika center of curvature itakuwaje, au position itakuwaje, how the image will be. Tunasema kwamba image formed at C, kwamba nikiweka object yangu katika center of the curvature, matokeo yake ni kwamba ile image pia itatokea katika center of the curvature. Kwa maana yake ni kwamba image distance na object distance zitakuwa ni equal, sababu object ipo katika center of curvature na pia image inatokea katika center of curvature. Also the image will be real. Image yako itakuwa ni real image. Not only real but it will be inverted image. Itakuwa ni upside down ukiangalia na object jinsi ilivyo. But also it will be and the same size as the object. Na itakuwa na size sawa na object. So haitakuwa kubwa wala haitakuwa ndogo, but itakuwa the same size na object yako. So image ukiweka katika center of the curvature, cha kwanza inakuwa ni real image, cha pili inakuwa ni the same size na object, cha tatu ambacho kinaweza kikawa sawa ni tunasema ni distance, ambayo ni image distance na object distance zitakuwa ni sawa. That's why tunasema object yoyote ukiweka katika center of the curvature magnification yake sawa sana moja, kwa sababu the distance kutoka katika object mpaka katika mirror ni sawa na distance ya kutoka katika image mpaka katika mirror. That's why we say object at the center of the curvature inavyokuwa. Tuangalie katika mchoro inakuwaje. This is a diagram, na hii ni object na hii ni image. O means object, I means image. Object yangu nimeweka hapa katika center of the curvature. Then this is height
kutoka hapa mpaka hapa, hii ni edge of object. Then tulisema principle ya kwanza, a ray is drawn from object to the curved mirror. Hiyo ndo ya kwanza, pap mpaka hapa, mpaka kwenye curved mirror. Then ya pili inakuwa reflected kwa kupitia focal point. Ukiangalia hapa reflection yake ni katika focal point. Ya pili ni ray inayopita katika focal point, inakuwa parallel na principal axis, inakuwa parallel na principal axis kama ilivyoonekana hapo. So image yangu inatokea hapa, kwa una draw a ray inaenda mpaka kwenye curved mirror, then unatafuta image. Ili utafute image lazima u draw a line ambayo inakuwa inapita katika focal point, inapita kwenye focal point mpaka katika curved mirror, then una draw reflection yake ambayo inakuwa parallel to principal axis. That is how the image, ukiangalia size ya hapa na hapa inakuwa sawa. Kwa size of image na size ya object inakuwa ni the same, but the distance kutoka katika image na mirror ni sawa na distance katika object na mirror. So that is how. So another thing tuangalie, when is the object beyond the center of curvature. Tukisema beyond ni tumeiacha sasa center of curvature kwa mbele, between the focal point and the center of curvature. So the image is formed between C and F. Image inayotengenezwa pale inakuwa, tukisema kwamba beyond the center of the curvature, maana yake tumeiacha center of the curvature, tumesogea nyuma. Sasa itakuwaje? The image inakuwa formed between center of the curvature and the principal focus, but the image is real, kwamba image formed is real image, not only real but it is inverted image, not only inverted but it is a diminished image. Tukasema real ni kwamba inatokea to the same side ambapo object ilipo, lakini inverted maana yake itakuwa ni upside down ukicompare to object ilivyokuwa. Lakini pia diminished means size yake, yani size ya image ni ndogo kuliko size ya object, that is object beyond the center of curvature. Tuone diagrammatically yake inakuwa vipi. As you can see the diagram, tunasema kwamba we have our object beyond C, yani nyuma kabisa ya C. Beyond C inaonekana kama hivi, na tukasema kwamba object inatengenezwa between the center of the curvature and the principal axis. So tukasema kwamba kitu cha kwanza ni kudraw the line kutoka katika object mpaka katika mirror, inavyokuwa umeona kwamba hapa mpaka hapa, hiyo inaitwa object distance. Lakini tunataka sasa tupate image. Image yetu tutachora vipi? Okay, image tutakayochora maana yake the line itatokea hapa, tutatoka hapa, tutapita center of the curvature, then at this point ndo tutapata image yetu. So the characteristic of image ni kama tulivyoona kule. Now tuangalie kitu kingine, object between F and C, kwamba object yangu nikiweka between F and C itakuwa vipi? We say that the image is formed beyond C, kwamba image itatengenezwa nyuma ya center of curvature. The image formed will be real, the image formed will be inverted, and the image formed will be magnified, means it will be enlarged. Kwa hiyo itakuwa ni kubwa compare na object. So that will be the properties of the image which is between a center of curvature and a focal point. Tuangalie katika mchoro. Kitu cha kwanza tulisema kwamba object, una draw object kama inavyoonekana hapa, then hii ray ina travel mpaka katika curved mirror. Ikifika katika curved mirror inakuwa reflected back kwa kupitia focal point kama ilivyoonyeshwa hapo, na baada ya hapo you have to draw a line ambapo utaweza kupata magnification yako.
So kama unavyoweza kuona hii line imetoka hapa kwenye center mpaka hapa, na tukasema kwamba line ikitokea kwenye center of the curvature ita reflect na hiyo center of curvature, kama tulivyoona hapa nyuma. Line imetoka hapa na imerudia hapa. That's why tulipata image hapo. So you have to remember the rules. Na hapa line imetokea kwenye center of the curvature na imereflect katika center of the curvature. So the image will be formed here. Ukiangalia the size of the image na size ya object ni kubwa. So size of object ni ndogo, lakini size of image ni kubwa. So it is being magnified. Now let's look the object at F. Kwamba tukiweka object at principal focus au principal point, we say the image is formed at infinity. At infinity means the image will be formed at infinity, katika point ambayo hawezi ukaipata katika hali ya kawaida. So na diagram yake inakuwa kama hivi. So the image will be like this. So at infinity utaweza kuipata hiyo image. Now let's look about image formed at between F and P, means between a focal point na pose of a curved mirror. The image formed behind the mirror. Kwa ile image yako itatokea behind the mirror, na image yako itakuwa ni visual image, itakuwa ni erect na itakuwa magnified. Means erect itakuwa ni upright. Kwa visual maana yake itatokea on the opposite side na object ilipo. Let's see on the diagram kama inavyoonyeshwa hapa. This is the image formed. Object yako ipo katika between focal point na pose of a curved mirror, then image yako itatokea nyuma ya kioo, means opposite side to the object. So that is the diagram to show the image ukiwa iko katikati ya F pamoja na P, between the focal point na pose of a curved mirror. And by saying so, this makes the end of our lesson. But before we close, let's have a task to perform. The question is, what are the characteristics of image formed in a concave mirror when object is placed at? First is at infinity, and B is beyond the center of the curvature. C is beyond principal focus. So what are the characteristics of image formed at infinity, beyond center of curvature, and beyond principal focus? And by saying so, this makes the end of our lesson. Stay on watching our channel, which is Educare Tanzania, and we say goodbye. Let's meet another time. Purchase your tracks today.